Now YouTube is on. Welcome to the Voice of God show. Uh, also worldwide on YouTube, Facebook, and Instagram. Welcome, welcome, welcome to the Voice of God show. Yes, Larry Zuka permit us to play his music, all the time. Take it away, Larry. Thank you. Some of you, listen of you, listen of you, some of you. When I wake up in the morning and I look out through my window, I see the sun, I see the trees and the bright blue sky and the birds chattering away as I lay with my eyes closed. I take a deep breath As I sing the hymn, the sweetest thing I came to know is the singing of the hymn. What a melody I came to know, singing of the hymn. What a melody I came to know, singing of the hymn. What a melody I came to know. Willie Mo, you take me. Dubo, 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 guide me. Willie Mo, take me. Na 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 na. Dubo, 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 dubo. Guide me. Willie Mo. Willie Mo. When I wake up in the morning, I look out to my window. I see the sun, I see the trees, and the brown blue sky, and the birds talking away as I lay back with my eyes closed. I take a deep breath as I sing with you. To the sea, I came to know, and the singing of thank you. What a melody I came to know, singing of the you. what a melody I came to know, singing of the you. what a melody I came to know, singing of the you. what a melody I came to know, singing of the you. what a melody I come to know. Thank you, Larry Zuka. Thank you, thank you, thank you, Larry. Yes, welcome to the Voice of God show, ladies and gentlemen. We are here live, and first of all, I just want to salute, every soul worldwide. We salute you from the Voice of God show. Yes, we salute all the spirits,
all the gigantic master. We salute, all egg masters. We salute you all. And I salute, special, egg master Sri Harold Clem and Joan Clem. We salute you. Thank you, thank you, thank you for everything that you guys pour into the whole universe. I salute, all, my Mahanta, the living egg master, Sri Dog Kuni. Thank you, thank you, thank you. We salute, all, Havana masters, Keula and Miagba. Thank you, thank you, thank you. We salute all, also, worldwide, and we salute all the new baby, the newborn who have been born right now. Welcome on earth. And then we are salute, we salute, all soul that is going back to their maker, welcome home to your maker. And we salute, all the, the patient at the hospital. This shall pass too. Yes. And then, today, topic is, let's see, life and change. This is today's topic, life and change. Yes. And today's quote is, who wrote the quote? The quote is from whom? The quote is from, the humble soul. The quote is from, Isla Chevalier, myself. I say death, your initiation to the new world. Yes. I repeat that, the quote. The quote is from whom? It's from me, your humble soul, Isla Chevalier. Death, your initiation to the new world. Yes. Now that I read the quote in, English, I'm going to translate this quote. I'm going to translate, and this quote in French. Yes, ladies and gentlemen, yes, Ajebe Jembaye will join us, later on, and Havana, the Greater King, will join us too. But right now, I am by myself here, and then I'm going to go to the French, session here. Yes. Ok, messieurs et madame, soyez les bienvenus et je salue tout le monde, du monde entier, je vous salue tous. Yes, I take this moment to salute, to say hello to D West. D West, thank you so much, yes. And thank you for everything you're doing, thank you. I am with you, and yes, I love you, thank you so much. Yes, maintenant, je vous salue, les belles âmes du monde entier. Oui, je salue tous les téléspectateurs, je salue tous les gens qui nous regardent, sur Facebook, YouTube, Instagram, aujourd'hui, Adjedje Egbaye n'est pas encore là, mais c'est lui qui fait la traduction en français et je vais le faire maintenant. Voilà, et on salue tout le monde et je salue spécialement, voilà, ESK, lawyer, Constant, Tohon, in France. I just salute you. You promise that you are watching the show right now. Tu es en train de regarder l'émission maintenant, donc je te salue. Et mes salutations, Monsieur Tohon. Et voilà, et aussi, je salue toutes les âmes, je salue tous les bébés parce que Ismaël a l'habitude de saluer les enfants, les nouveaux-nés, les bébés, bonne arrivée sur terre. Et on salue aussi les gens, les âmes qui nous quittent aussi, et qui rentrent actuellement chez le Père Céleste ou la Mère Céleste ou la force universelle, on vous salue. Et on salue aussi les malades, ça aussi, ça va passer, vous allez retrouver la santé, et on salue tout le monde, tous les êtres vivants sur cette terre, toutes les âmes, on vous salue. Voilà, le thème du jour aujourd'hui, le thème du jour c'est quoi? Le thème du jour, qu'est-ce que je dis? Je dis la vie et le changement. Oui, c'est ça le thème du jour, la vie et le changement. Maintenant, la citation. La citation, ça vient de qui? Qui a écrit cette citation? Ça vient de moi-même, Isla Chevalier. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je nous dis? Qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que je dis à tous les téléspectateurs? Et je dis quoi? La mort. Votre initiation au nouveau monde. Oui. Parce que là, la mort, c'est pas une fin. C'est pas la fin. Non. La mort. Votre initiation au nouveau monde. Donc c'est ça, c'est ce que je vous ai amené. Pourquoi j'ai amené ce thème aujourd'hui? Pourquoi on va parler de la mort? Parce que autour de moi,
il y a des gens qui rentrent, you know, j'entends beaucoup, tu vois, on a perdu des amis, donc, et aussi des animaux, et aussi les gens, you know, qu'on aime très cher, et aussi, you know, le mois d'août, you know, c'est le 1er août, c'était ma maman chérie, you know, la maman qui m'a vraiment gardé, you know, ouais, et le 13 août, ce serait, you know, le jeudi prochain, ce serait, you know, mon père qui est décédé il y a 49 ans, le jeudi. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour cela que j'amène ce thème ici. Voilà, on a fait la traduction encore en français. Qu'est-ce que je dis? La citation, je dis quoi? La mort, votre initiation au nouveau monde. Oui, c'est ça. Okay, ladies and gentlemen, that, you know, we translate, you know, the topic and the quotes in English, in French. Now I'm going to the Yoruba session. Yes. Ẹ̀yin èèyàn wa ní tilé toko, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, ẹ kúrọ̀lẹ́ níbikíbi tẹ́ bá ń gbọ́ wa. Ẹ̀yin ẹ̀mí dáadáa, ẹ̀mí rere, ẹ̀mí tuntun, ẹ̀mí mímọ́, mò ń kí yín, ẹ káàbọ̀ sí ètò Ohùn Ọlọ́run. Ta lóhùn Ọlọ́run? Ẹ̀yin lóhùn Ọlọ́run, èmi lóhùn Ọlọ́run, gbogbo wa pátápátá òun ni Ohùn Ọlọ́run. Kí la mú wá fún yín? Ká tó bẹ̀rẹ̀, a kí gbogbo àwọn ẹ̀mí ta máa ń kí, a sì gbanú Havana. A fi ń kí, you know, àwọn ẹ̀mí gbogbo tá máa ń kí àtàwọn olólùkọ́, àwọn mástẹ̀ ńláńlá, a kí gbogbo wọn pátá. Àwa ń kí ẹ̀mí àgbàkéwú ńlá, àwọn mástẹ̀, àwọn olólùkọ́ Havana. Mò ń gbẹnu Havana fi kí yín. Okay, Havana pàápàá wọ́n ti ń wà sí ìkànnì. Kí la mú wá fún yín lónìí? Kí ni kókó ọ̀rọ̀ tí òní? Kókó ọ̀rọ̀ tí òní òun ní pé ayé àti ìyípadà. Yes, ayé àti ìyípadà. Ta mú wá fún yín lónìí nìní. Okay, tí ẹnìkan sọ sílẹ̀, tí ẹnìkan sọ sílẹ̀, ta ló sọ sílẹ̀? Ta ló sọ sílẹ̀? Ẹnìkan kọ́ ló sọ sílẹ̀, èmi pàápàá ni mò ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Kí ni mo gbé wá fún yín? Kí là ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́? Kí ni mo sọ? Mo ní ikú, ìṣípayá rẹ sí ayé tuntun. Òun ni ikú jẹ́. Okay, ikú, ìṣípayá rẹ sí ayé tuntun. Ta gbé wá fún yín, ta fẹ́ yànyàn náà. Ngbà tí mo kà á fún yín, àjẹjẹ́ ngbáyé Havana the Greater King, àwọn wà fọ́ sí wẹ́wẹ́wẹ́wẹ́ nítorí àwọn máa ń fọ́ nǹkan sí wẹ́wẹ́ ni, àdìtú ni. Mo kí yín o, a kí gbogbo ẹ̀mí mímọ́, gbogbo ẹ̀mí tuntun, ẹ̀mí dáadáa, ibikíbi tẹ́ bá ń wò wá, a kí yín. Okay, ladies and gentlemen, you know, that we translate the topic, the quote, and in English, French, you know, Yoruba. Now I'm going to the Gun session. Okay, mechele mi ò sọ wá, mi ò wá mo mi kúrò lewenu. Mi no mno ke mi na no wá ọ̀sẹ̀ we mi no wá. Àmọ́ nde wá jan mi no wá parfois samedi. Mais nde mi na báyìí mi notification, but mi ni subscribe free we mo. Donc ni mi ko jẹ noueneji platform ji mi na no mo mi à tout moment. Donc c'est ça. Okay, ete mi hewa na mi pato. Wecho mi na do nde mi hewa na mi nto ndo mi do mi to adusi ami o, mi do mi to fide pepe de mi pipon mi. Mi ka bodo tito eheji mi no yodo ma o singbe. Men we ma o singbe, je we ma o singbe, nye we ma o singbe, mi me bisese we ma o singbe. Mi mo mi to ajeje ngbaye si gbedido mi gbedona bebe le, parce que wonu gbedona bebe le we. Bebe le de ejiji. Edomlo mi ni ko abodu ai hon gbelome. The Voice of God show gbedona mi, maybe gbedona mi. We me kasoyi. Ye wazon kakabo yalo pato ndewe we yeyi ma ogun. Donc alilona fana emo mimo yeni kurokwe yeni kabodo ma ye tonsi hwe. Donc me kato azonji mindo gbena mi ndo ehelo enawai emai gbomo mi na mo àlàáfíà, mi na mo gigo, mi na mo santé. Donc ete mi se wa na mi pato topic ete mi se wa ho igbeton ẹyin lo ogbe po didi opo. Mi mo ho igbeton ni ogbe po didi opo.
di nde mede dodai ete mede dodai e mai mede pepe ma dodai nyede su papa uwe to nlodo din ete nto di dona je ete nto di dona nye ete nto di dona mepo papata ete ndo mlo oku bibio to edo ai hon yoyome parce que oku mino do ku emele no hona de ye ko jimile oku si certificat e ko to alo mitome parce que ma jiwewe ye ni ma jiwewe ino amaku meni ye ko jiwe donc ku sin certificat e ko to apato e donc autant lo e mi manue mi mon yo pa vous gan ku din ye na do ete wa na ma o peut-être que wa ba une journée de pone wedo wa mi mon donc egbe lo mina tu ndele do wewe na mi donc topic lo podo quote lo poni ho egbe ton podo nde mede do dai ni ndo mi okay ladies and gentlemen, that we are here now, that we just translate the topic and the quote to every language that we speak in this platform. And then Havana, the Greater King, is right here with me, but I think he is having network difficulty, because I can see he was here momentarily, but then he just disappeared. I think he's fishing other galaxies. He's gonna join us a little bit, because I make everything I laugh about everything. It's me. Okay. What do we my question to us, why did I bring this topic on? This topic, life and change. For me, life, when you are born, you found yourself, on earth in some way. They call it earth, right? And then you are breathing, and you found things, living things, around you. It's life. Everything is living. And then maybe, or you come to enjoy, what you found on your path, of living. Then all of a sudden, the one who is taking care of you, or the one that you are interactive with, you are so, close, everything, it's very comfortable, it's very perfect, everything. It may be a human, it may be an animal, right? And then it's your companion, it's your confidant, then you have life together. And all of a sudden, one of or the other one just passed away. They say is no more. He may be your dog, he may be your cat, animals, it may be a flower, it may be a human being. Soul is soul, right? And then the other person is no more. And then there will be a change for both soul. The one that is enter a new life, and the one that is left behind, there will be a change. That's why I wrote this topic, life and change. Because to begin with, when you were born, the change happened every single moment, every single minute, every single hours, every single day. There is a change. Why? Because there is a growth. You are, enter consciousness in another consciousness, new level, another level. Because when the baby is born, it takes time for the baby to wanna walk. He wanna get himself busy, do this, do that, because of soul that we are. Soul is he is moving. Soul has a capacity of move all the time. That's what soul does. And then this baby wanna move left and right. You wanna do things, even though or if it is dog, animals, watch animal when they're born. The parents will teach them how to stand up, how to that's the training on earth. This is the first training. Your parent, your teacher, your parents, or your mentor, or whoever is around you that you landed on earth, we teach you, the earthly thing, and then if that person that is teaching you or show you around is no more,
then there's all of the sudden a change. It may be a big change, it may be a small change. Change is change. And when change happens that way, some people, accept it right away. Say, okay, I face the change. But some people, it takes time, because each soul is very different, and each human being, are their own way to perceive things and to accept things and to, learn. Some people are, slow learners, some people are fast learners, some people. And then I want to break down to learn about the detachment. I talk a lot about the detachment. Is a big, very big lesson that, that the detachment, it's like you are forcing to accept the change. You have to accept the change no matter what. And change happens every moment. Because we grow up, our state of consciousness, the state of accepting things are changing every moment. That's what I see. That's what struck me. And when I was crafting the topic, I said life and change. Yeah. I'm going to talk about myself. How do I accept the change in my life? This beautiful girl was born, in 1970, in Africa, especially in Cotonou, right? And in a big house, mansion, And then at 7, she was living on earth, it's like, heaven on earth, for 7 years. And after 7 years, there is a change. Yes, there is a life. She was enjoying this life with her own father, with her own everything that she saw around her. And then all of a sudden, there's this change. At that time, the change, who do you know as a kid? Your God is your parents. Your God is your father. Your God is your mother. Your God is people that you see, right there as a child, You don't know. Here is your God is missing. You will say that your God is missing. Now you have, those two hands. Your two hands as a baby, as a child. You put your two hands in the head like this. Like, okay, that's it. You put your two hands like this. No more. There is a change. No more. Then the change, even though the change happened, you will deny it. It's a deny. You will say, oh, okay, maybe I will see my daddy tomorrow. Maybe my daddy travel, something tomorrow or whatever. But then, the reality kick in. 1 day, 2 days, 1 month, 1 year, then you have to force to accept the change. And you realize that, life is all about change all the time. And that's for me, that was my step, to learn the detachment, to learn, everything that I see. I don't have, you must not love it, so much. You have to love, what you don't see, but you feel it, and you have protected, which is God, or whatever, the life force, that's what won't change. But everything around you are subject to change. That's why I bring this thing up. And death, is not a punishment that we used to think before. But when you go to the spiritual classroom, they will teach you what school didn't, taught you. What school didn't teach you. What, or your parents didn't, teach you as well. Because they don't know. What they know, that's what they taught you, your parents. Yes. We don't blame anything, but the earth are designed like that. And you have to find your own truth. You have to go through your own experience. Yes, you always rely on, Baba force, mother force, a mother or Baba, daddy, brother, sister, or whatever, or powerful. No. In one day, your power will be taken out from you. If you put men like your power. But if you put the universal force like your power, he will never change. This thing will never leave you. That's what I have for you today.
And Havana, the Greater King, is here. I will translate what I say in the other language, and I won't take much of your time, and I will give the platform to the Greater King, to give us his wisdom word, as usual. Okay. Messieurs et madame, qu'est-ce que je dis? Parce que je suis en train d'expliquer pourquoi j'ai amené ce thème, le thème du jour, c'est-à-dire la vie et le changement. Right? C'est ce que j'ai dit. La vie et le changement. Oui. Et la vie et le changement, pourquoi ça? Parce que yes, tu es né, right? C'est la vie. Et tu es né et tu as atterri dans une famille, tu as le papa, la maman, right? Les enfants, les frères, les soeurs, les gens du quartier, tout et tout, ouais, la vie. Et maintenant, la vie, voilà que parfois les enfants, qui est le Dieu des enfants, c'est leurs parents, c'est le papa, tu vois, la maman. Voilà, et j'ai donné un exemple, mon propre exemple, que voilà, oui, je grandis, tu fais tout, parce qu'un enfant est l'âme que l'enfant a porté, le corps, tu vois, qui est moi, par exemple, Isla, c'est un corps qu'on a habillé, Isla, sinon je suis âme. Voilà, l'âme veut sortir, l'âme veut grandir, tu veux faire des œuvres qui sont plus âgées que toi, et c'est l'âme qui est comme ça. Voilà, avec le papa, tu as fait 7 ans, de paradis sur terre. Maintenant, 7 ans, voilà, il y a un changement. Parce que quand j'ai grandi, c'est le changement. Je veux marcher, je veux faire ceci, ça fait partie des changements de la vie. Tu vois, on peut dire les changements positifs. Oui, il y a les changements positifs, il y a les changements négatifs aussi, parce que il faut pas oublier que c'est la vie de dualité, gravité, c'est la terre. Il y a quelque chose, il y a son opposant. Vous voyez? Et maintenant, voilà que ton papa est ton Dieu. Et à l'âge de 7 ans, voilà, je suis né, il y a une fille qui est née, en Afrique, au Bénin, à Cotonou, et elle est née en 1970. Voilà. Et maintenant, le papa, elle a fait le paradis sur terre 7 ans, parce que le papa l'aime, c'est ça. Maintenant, all of a sudden, son Dieu n'est pas là. Tu es le papa, donc voilà, elle met la main sur la tête, voilà, c'est fini. Oh, Dieu est en train de rire, c'est fini, parce que tu n'es pas l'enfant de ton papa. Il ne t'appartient pas. C'est pour un rôle déterminé et donné, pour un temps. Voilà, et que je grandis. Voilà, je grandis. Maintenant, peut-être que j'ai dit non, c'est pas la mort. Peut-être que papa a voyagé, je vais le rencontrer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an. Voilà la réalité. Yes, il est mort. Tu ne vas plus le voir sur ce plan physique. Mais dans les mondes des rêves, oui. On se parle, on s'amuse, Et même l'illusion, c'est lui-même qui m'a dit que je ne suis pas sur terre. Vous voyez? Et même, on peut cacher ça aux enfants, mais les enfants sachent. Parce que l'âme parle avec l'âme, dans les mondes des rêves. Vous voyez? Et maintenant, voilà, il y a un changement. Son Dieu n'est plus là, le papa n'est pas là. Il y a un changement. C'est le changement qui a appris à cet enfant-là pour voir que non, ton papa, c'est pas ton Dieu. Non, ta maman, c'est pas ton Dieu. Non, les gens qui sont autour de toi, non, ils sont pas ton Dieu. Et maintenant, ton Dieu a dit que voilà, je vais te lever. Et voilà les voies, voilà. Maintenant, tu grandis, tu fais ton chemin. Et c'est comme ça. L'être humain, tout un chacun de nous. Mais quand tu es né, tu as le passeport de la mort en même temps. Ça nous suit en même temps. Le passeport de la mort est là. Il ne faut pas être net. Si tu ne veux pas mourir, il ne faut pas, tu ne dois pas tu dois pas venir sur terre. Mais quand tu viens sur terre, quand tu es né, tu dois mourir. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Et l'être humain ne veut pas accepter ça. Il y a ce qu'on appelle deny. Tu renies ça, tu dis non. Ça ne peut pas m'arriver à moi, ça arrive aux autres. Non. Chacun à son tour. Ça va t'arriver, ça va m'arriver. Et c'est ça, j'ai appris le détachement. Et pourquoi Dieu veut ça? Parce qu'il faut apprendre le détachement. Détachez-vous de tout. Si tu aimes quelque chose, il ne faut pas aimer la chose plus que la force universelle. Parce que c'est ça qui ne va pas te quitter. Mais tous les autres, oui, ça va, on va se laisser, ça va quitter. Mais ce qu'on a, c'est le moment. Le moment pour se traiter bien. Le moment pour s'aimer. Le moment pour se dire la vérité. C'est ça qui compte. Et c'est les souvenirs.
Et c'est ça qui est difficile avec les êtres humains. Voilà le moment, voilà les changements. Le changement est arrivé. Donc tu dois accepter le changement et tu dois faire face au changement. Donc c'est pour cela que j'ai amené ce topic. Et je ne vais pas traîner là-dessus parce que j'ai, Havana here, le Greater King, parce qu'on est 3 sur cette plateforme très souvent. Et Havana et Adjedje Ngbaye, c'est lui qui traduit ça en français, mais il n'est pas là. Mais je fais toutes les langues, anyway. Donc c'est ça, et je vous salue tous les téléspectateurs, donc c'est ce que j'ai à vous dire. Okay, ladies and gentlemen, I translate, what I say in English, in French. Now I'm gonna go to Yoruba session before. Okay, ẹ̀yin wa ní tilé tó kó attitude kí la sọ tẹ́lẹ̀ nítorí Havana Greater King wọ́n ti ń wá ó fẹ́ dàbí pé network ní í ṣe ló fà á sí wọ́n ti wà lérí ìkànnì. Kan tó bọ́ sérí ìkànnì mò ń sọ̀rọ̀ lọ, kí ni mo sọ? Mo ní pé ètò tá a gbé wá lónìí kí la sọ? A sọ pé ayé àti ìyípadà. Ayé àti ìyípadà. Yes, a wálé ayé. Tó bá wálé ayé, okay, o wá rí rẹ̀ ẹnu family kan, o choose family náà, o wá family kan, o rí ẹ̀gbọ́n, àbúrò, bàbá, ìyá. Yes, ọmọdé bàbá ẹ̀ ni òun ni Ọlọ́run ẹ̀. Ìsìn Ọlọ́run ẹ̀ ní ẹ̀ ń ṣelé ayé, mo wá fi àpèjúwe fi ṣe ara mi. À ń ṣelé ayé, a wà lálìjánà fún ọdún 7. Gbogbo ẹ̀ ń dùn yàmàyàmà, gbogbo ẹ̀ ń dùn ródóródó, bàbá ni ọmọ bàbá ẹ̀ ni ní ọlọ́jọ́ wá dé, bàbá lọ ó dàbí àlá lójú mi. Bàbá kan ò lọ bìkan, mo ìfẹ́ gbà nítorí ẹ̀dá tí ẹnìkan bá kọ́kọ́ ṣe aláìsí lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa àìgbà máa ń dàbí àlá náà ni. Bẹ́ẹ̀ ni ètò náà ti tò lérí ilẹ̀ ayé. A ní àná mo bá sọ̀rọ̀, a sì sọ̀rọ̀ nísìn àìgbà. Àìgbà náà ní pé a máa ń wò ó pé irọ́ bàbá ó tún padà wá, àbí bàbá traveling ni, àbí bàbá lọ ń sàrí bàbá ó rí ọ̀sẹ̀ kan, ọ̀sẹ̀ méjì, ọdún kan, ọdún méjì, oṣù mélòó, ọdún reality mo wá rí pé bàbá papòdà ni. Inú ìran òun náà wá fi hàn mí níwò wọ́n bá purọ́ kan fún ẹ, mi sí láyé mọ́ o, àmọ́ mo wà pẹ̀lú ẹ. Ẹ̀rí bí tí bàbá tèmi ti fi rẹ̀ hàn èmi nìní. Ẹ̀rí ó ní má fòyà, òyìṣẹ́ ọmọ mi, ọmọ Ọlọ́run ni ẹ́, bàbá gbogbo wa òun lọ́lọ́run. Ẹ̀rí ìsìn ìgbà tí mo gbọ́ yẹn èmi náà mo wá ní okay, mo gbà. Àmọ́ kó tó gbà tán bá sọ pé bàbá lọ ó kọ́wọ́ sérí, mo kọ́wọ́ sérí ni mo ní Ọlọ́run mi ti lọ nítorí bàbá ẹ̀ lọ́lọ́run ọmọ ọdún 7, ọmọ kí ló fẹ́ ṣe Ọlọ́run kí lọ́mọ ọdún 7 mà àṣẹ gbogbo ìyẹn gbogbo kámà ló bá dé. Àmọ́ nítorí nǹkan tá fi ń sọ gbogbo ìyẹn gbogbo ní ń pèsè ọ̀sán pé àìgbà ẹ̀dá yìí fẹ́ gbà ń pé olólùfẹ́ mi lọ, ó lè jẹ́ bàbá ẹ̀, ó lè jẹ́ ìyá ẹ̀, ó lè jẹ́ ọmọ ẹ̀, ó lè jẹ́ ẹranko tó fẹ́ràn, ó lè jẹ́ kíní àìfẹ́ gbà nítorí pé kíní àti súnmọ́ ara wa jù, àti àtàṣà ara wa. Ìsìn ta ló yẹ ká àtàṣà ara wa sí? Òun ni universal force, òun ni ẹ lè pè ń bàbá Ọlọ́run, ẹ lè pè ń màmá Ọlọ́run. Èmi pè Ọlọ́run ní female abẹ́lẹ̀, mo máa ń pè é ní ìmọ́lẹ̀ ribiribi. Ìmọ́lẹ̀ ribiribi náà òun ni a lè tẹ́ mọ́ títí láéláé. Ẹ̀dákẹ́dá tó bá fẹ́ràn, ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ràn, má fẹ́ràn ju ìmọ́lẹ̀ ribiribi yẹn lọ. Òun ni Ọlọ́run, àjùlọ Ọlọ́run yẹn, òun ló fẹ́ fi hàn wá. Ìsìn òun ni detach, ó máa yọrẹ, ó máa detachment. Ibi tèmi gbé kọ́ tèmi nìyí. Àtàrà bàbá mi lọ́dún 7 mo wá rí pé okay, Ọlọ́run ló yẹ kí n fẹ́ràn títí láéláé. Nǹkan tó bá ní má fẹ́ràn ju Ọlọ́run lọ. Má sì fẹ́ràn nǹkan míì ju rẹ̀ lọ. Nítorí nǹkan náà lè ju ẹ́ lẹ̀. Kí ló fi á ṣe fún rẹ̀? Ẹ̀rí ibi tí àdìtú náà wà nìyí. Nítorí nǹkan tí mo fi gbé ètò yìí wá nìyí ni pé gbogbo nǹkan kí nǹkan tó bá ń ṣe má fẹ́ràn ẹni tí ò rí, tó sì ń fi ilẹ̀, tó sì ń rí atẹ́gùn ẹ̀, tó sì ń rí ìmọ́lẹ̀ ẹ̀. Òun ni ìmọ́lẹ̀ ribiribi títí láéláé. Ẹ̀rí ohun tí ó jẹ́ kí n gbé ètò tòní kalẹ̀ nìyí. Ẹ ṣeun. Okay, now that I translate anything that I say in French, in English, French, Yoruba, now I'm gonna go to the Gun session. Mechele mi o so wa, yemi ton mi o do ndo mi dai.
ete mise wa to hodo da indom no ke ajejeng ba eko to kaniji ava na desu de Greater King e o to kaniji donc team lo bi sese mi o pe nwa hododo ete nhewa hu egbeton we indom no ke ogbe po didi opo ogbe we indom no ke ete awagbe ashwazi bona wagbe de awagbe awa mo jede to family me iya baba novi mlaho kati emele we yo ji vide Isla Chevalier to nko chenye 1970 to Cotonou donc ye ji baba edo baba donc baba eton e mawe ton e wa susu parce que de vilo wa edo na su parce que edo agbasa e amon li don lo eto ejona ba ile bi ajona dizon li ajona ba ile ogbewe yin ne lepo enele deta igbeton adona wa gbe sinu donc dia to yi li don donc yedo baba o ma uto amaso mu ba ma u lo ku parce que vikpe vile bi ma u yeton baba eton alo ya eton alo me to mimo alo me toju alo me même alo me gan ikanli gan infle gan de pepe me koto apato we mino mo mi de wo yin tan lo de amako subo ma u i ma u to donc ma u lo yo do ma u cheku na zi alo do o gba me place vikpe vi ma fi fite ma u che yi fite na ete nyamba yi honto je vivere ete nyamba yi donc man ama ise titan Ici, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 an, en réalité, kikin. En mode, nous boé. Mauto eku, diazi alora, mauto hodo na we, mauto agbondie ton nyewe mau. Non, wo suto droit, mais wa dom no que agbondie chewe mon. Amono ma gambai den gambai ugan donc mau lo we mau ete mino yodo mau universel lumière da holo parce que nyemlo do papa god e ma insunu e ma nyonu mimo universel lumière da holo parce que lumière lo me we aton me bisese we lumière lo me bisese we star lo me bisese we étoile lo mimo donc étoile et lumière ene dia ton e dona do agbasade dia wa to gbeme fi agbasa lo o e na isla donc ma we ton bu e wa plon bo ado ehe o ma uche mabune ache ma uche ma ulo e do fi di anje we di ma we ne di e wa to pojepo donc ma we ne we ani tedo o e nje ton titi lai gbema vo ma ulo e mimo beto oui mina ba itande we mina détaché donc fi de yen plon le son détachement tenir donc nde pepe de to gbeme we yin wana mlo yin wana ku gan lumière universelle blo nyewe yin mo yin no bai nde pepe parce que no modo c'est pour un temps lona yi ni wa yi etenjamba ina mao même yin wana asuche de yi etenjamba ina mao asito yete amba ina mao vito ekwete amba ina mao nde pepe maitoe ama universel force law uwo we ani he e ma jo edo titi lai kaka so igbe mavo no nde otu nde topic ene so wendo ogbe mi mo topic lo we yete ndo gbe bodo didio lo we ndo no ko okay baba cheku ma ucheku didio da honie parce que jewe en dive jewe in bateau jewe in capitaine to bateau to gbelo medin parce que ni babaku na me ni yaku mele no gan amo babaku to pevi jede so auzu baba we mi papa we yin den to fi mama we mi frère we mi soeur we mi ngbo uzu nle bi na yin de nde ma o do ma ba yin mimo donc nde utunze topic ene wani ni anyi wana nde afoma nyi wana nde ze lumière universelle goblo parce que nde pepe dia anyi wana ena jowe do janwe ni e ma jowe do e ma gbawe asuma gbe rene e na gbawe forcer we yin do gbe mede na ku blanjo medie do ni medie ku alo kanli we alo nde we atenyi wana we kanli lo ku ete amba ina mao donc minino ise blombo nde pepe demido minima no nyi wana lo tamblo ze lumière universelle lo
Ou est sauvé parce que ni ye mon beto din OK mi mowe ni ma mowe ete vojo next OK belo mere imo mais adona bon training de leme e ma yi wasa e ma yi hun danu adona kubo na wa bona kubo na wa bona kubo na wa bona kubo na wa bona kubo na wa weto bona je dintre leçon ene oui on accepter leçon là parce que leçon universelle ouais accepter à m'accepter et n'a arrivé leçon toi ouais adona plomb basada ouais okay ndi hewani okay thank you that's what I say okay now that I translate what I say before in English, French, Yoruba, Gun. Now we are going back to today's topic. Okay, Emma Wole, Ekabo, Serikani. Jeje Ngbaye, Ekabo, Havana, Kile Isosi, Katwa Losi, Odo Jeje Ngbaye, Emma Wole, Kile Isosi, Untagbewa Ebawa Fosi, where Havana is here. Havana will really, go to the detail of this today's, topic and quote. And then I think Havana est déjà ici. Greater King il va nous décortiquer le thème d'aujourd'hui comme il a l'habitude de faire. Et Adjeje Ngbaye aussi est ici. Et Adjeje Ngbaye va le faire. Adjeje Ngbaye is right here with nous. He is right here with us. And Adjeje Ngbaye will go, give us his wisdom note, later on. And now, right now, the platform belongs to, I yield the platform to you. Havana, the Greater King, Emma Ole. Ẹ̀yin alágbàwí ẹ̀dá o, ẹ wí tèmi síre. 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 Ẹ̀yin alágbàwí ẹ̀dá o, ẹ wí tèmi síre. Kọ́rọ̀ mi kọ́ lóyìn, kọ́rọ̀ mi ó ládùn. Kọ́rọ̀ mi ó lóyìn, kọ́rọ̀ mi ó ládùn. Ẹ̀yin alágbàwí ẹ̀dá o, ẹ wí tèmi síre. Ẹ wí tèmi síre. Ẹ wí tèmi ó dára. Ẹ wí tèmi sára. Ẹ wí tèmi ó dára. Ẹ̀yin alágbàwí ẹ̀dá o, ẹ wí tèmi síre. Ẹ wí tàwa síre. Ẹ wí tàwa síre. Ẹ wí tàwa. Ọ̀rọ̀ wa kó lóyún. Ẹ wí tàwa síre. Ọ̀rọ̀ wa kó ládùn. Ẹ̀yin alágbàsíre. Ohun eléyìí ó jáde látinú ẹ̀kọ́ wípé ohun tó dára jù kéèyàn máa ṣe òun náà ni gẹ́gẹ́ bí ètò tá a gbé wá lónìí. Ohun tí ènìyàn bá mọ̀ ó dá lójú, òun ló dá kéèyàn máa ṣe. Èdè tó bá mọ̀ wípé èdè yẹn ni kò fi máa ṣàdúrà. Níbi èdè rẹ ò lè ṣépè fún ọ o. Ìwọ náà ti mọ tó ń jẹ́ èpè. O ò lè ṣépè fún ààrẹ láéláé. Àmọ́ tó bá ṣàdúrà ìwọ náà wọ́n á mọ̀ pé dúà ni mò ń ṣe yìí. Àmọ́ èdè elédè ohun tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún ọ tí wọ́n rò pé àdúrà ni wọ́n pè é ọmọ ìyá mi kò rí bẹ́ẹ̀ o. Tó o bá gbọ́ túmọ̀ rẹ̀ ó bà ọ́. Ohun àmúrelé mi lónìí ìbọ̀lá tó já sí báyìí lónìí Ọlọ́run. Ibi tó bá wù yín kẹ́ já sí o. Àjọ ń lọ ni. Mo ti fẹ́ sáré fi ìbọ̀lá tó já sí báyìí Ọlọ́run.
èdè mọ̀ pé n tó ń sọ ó mọ̀ túmọ̀ ó ní kó fi máa gbàdúrà fúnra rẹ o. Okay. Má lo èdè elédè torí èdè elédè yẹn àwọn kan ni wọ́n tú tí wọ́n sọ pé n tó túmọ̀ sí nìyẹn lédè títí ẹ̀ má dá wọn lóhùn o má gbà fi ilẹ̀ èdè títí ẹ tó mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ yẹn ó ní kó fi máa tọrọ nǹkan tó fẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run rẹ̀. Right. Ọ̀sá àti mọ̀ túmọ̀ èdè rẹ fúnra rẹ ẹnìkankan ò lè gbèdè rẹ lọ́wọ́ ẹ̀ property nobody can dash you your property títí ẹ tó ti mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ yẹn dì mú. Why? Àkí Ọlọ́run lọ sí pátápátá. Mo kí lóòtú yẹn ṣe ní gbogbo ìgbà nítorí pé ó ti pẹ́ kìí sọdún yìí kódà kìí sọdún tó lọ kódà kìí sọdún méjì sísìn tá a ti mara rí gbogbo ìgbà náà ò lè má nu Ọlọ́run yóò bá wa dùn yín nínú 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 ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ pẹ́. Ọlọ́run ó dùn gbogbo wa nú. Yes. Àṣẹ. Bákan náà ni mo kí aláṣẹ àti olùdarí yẹn ní Arizona. Yes. A kí wípé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lónìí. Àjẹjẹ ń gbáyé bàbá. Great, okay. Bonjour. Yes, sir. So, a kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ die-hard fans, Voice of God show, wọ́n wá lẹ́ẹ̀kan lẹ́yìn àárín ọ̀sẹ̀ ìyẹn lórí ètò Voice of God show. Ìtumọ̀ àkọlé ètò yìí ó náà ni wípé ohùn Ọlọ́run ètò. So ohùn Ọlọ́run ètò ni èmi lóhùn Ọlọ́run ìwọ tó ń gbọ́ mi lóhùn Ọlọ́run torí ohùn tí mò ń sọ jáde yìí èmi kọ́ ni mo program ẹ̀ sí náà. Náà níbi tó wà o bá rẹ̀ ṣe yóò ohun tó ń jáde yẹn yóò mú rọrùn nìyẹn. So ìwọ náà lóhùn Ọlọ́run àwa náà lóhùn Ọlọ́run ìtumọ̀ ètò yìí nìyẹn fún ẹ̀yin tí ẹ bá mọ̀ dáradára ìtumọ̀ rẹ̀ nìyẹn. So àtẹ̀yìn àtàwọn alájọ ní ìkànnì yìí. Exactly. Yeah. Kò sí ní wípé ikú ìṣípayá rẹ sí ayé tuntun àkọlé ètò tòní náà nìyẹn. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ ṣe gbé kalẹ̀. Bí ayé ṣe ara mọ́tò àmọ́ ẹ̀kọ́ ní kò rí bẹ́ẹ̀ o bẹ́ẹ̀. Yeah, Havana, networking dawalam. Yeah. Network nanda Havana lam.
okay. kò Ataro, tí ì dúró àbí koti duo dada. Insin yoda. That's good now. ó ti dúró dáadáa Oti náà? duo nisin, yeah. Okay. Yeah. Ohun tí ẹ sọ lórí àkọlé ètò tòní náà ni wípé ikú ìṣípòpadà ikú ìṣípadà rẹ sí ayé tuntun. Ikú ìṣípayá rẹ sí ayé tuntun. Ikú Sí ayé ìṣípayá. tuntun. Ṣé ẹ rí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ kan ṣe gbé kalẹ̀ ẹ̀ta wàyí à ń balẹ̀ jẹ́ ni o àtọ́lẹ́sẹ̀ o. Yeah. Àmọ́ lójú tiwa lọ́dọ̀ tiwa ṣé ẹ̀ ń dúdú dáadáa àbí rárá? À ń gbọ́ yín. Mẹ́yìn tí ń lọ ń bọ̀. Ọ̀gá. Ẹ́. Ó tó sọ ọ̀nà tá a yẹ. Ó ń bọ̀ bí? Ń gbọ̀n. A gbọ́ dáadáa. Àbí kí n tú èyí tẹ́ ti sọ. Ẹ mọ rẹ tún yẹn náà. Kí n tú, okay. Okay, ladies and gentlemen, Havana, the greater king, has usually he salutes, all of us, everybody, so every soul worldwide, he salutes, his master, he salutes, all the spirits. And then he says something about, he sung, the song, Wite Misire, the song is saying that, it's like a prayer, say, something good about myself, say something good about myself, life should say something good about myself, and then all these, people who own the power, of earth, the greatness, the power of greatness, and bring me, the greatness and say the great things, about myself. That was the song that he was singing, when he just came. And he said that, for prayer, you want to pray. Yeah, some people use other language that you don't even know. If they're cursing and you are using that like your prayer. And he said to us, no, you cannot use other language, to pray. Like people use other, language and pray to God. He said God, made you as your own image. He made you. You are unique. And then he give you a language. Then pray, to your God in your own language. God, because God created every language and he is hearing you. He is within you. He's right where you are. And then Havana, the greater king, said that, why are you borrowing, other people's language and pray and think that, your prayer will go, come to pass, because you don't even know, the spirits of that prayer. You don't even know the language. Some people don't, they recite, things that people are reciting because they're born, they're reciting this and they themselves, keep reciting this. And he said, no. You have to, pray. If you want to pray, say good things about yourself to the whole universe or to this gigantic light who created you to begin with. And then use your own language, because he gave us language, as in this platform we can speak, many languages. I can pray in all these languages because I understand what I'm saying. I understand what I'm, what I request. And he said that you can understand your own language, your own request, your own say. You can understand in your own, divine language that you are speaking. That's what, Havana gave us. And this is a very good, analysis, and it's a very, a big gift that he's saying. That's true. Because, if God created you, it's because of love. God loved you, then use what he gave you, to address, your own, request or your own, love back to God. That's what, the greater king, give us, and he's saying, he went ahead and said something about, when, people, think that, this life, because we talk about death, he said that this life, people think that you are doing, things good in life. He's saying life general, people are coming to life
instead of, make it good, do, construct, a goodness in life, they're destroying life. They're destroying it left and right. And I think that's why we are coming down to that. He want to say more, but he's and the network is distracting where he is right now. And then I say, okay, let me translate on what you just gave, because what he gave us, it's a very valuable tools. God made you, and you have a language. Then pray in your own language. God answer your prayer. Thank you. Ok. Métier, tu veux aller en français first? Non. Tu veux que je dise ça en goût avant que tu n'ailles? Je dis en même temps. Ok. Vas-y. Ok, métier, mi so wa. The Greater King ena mi name. Me de to hodo. Edo nlo we eto di do we network eto ma zon wa ganji me ena mi nde. Edo mlo ko eji han lo wite mi si he han ene de ji prière si han we. Mimo edo mlo ko me no na ndagbe gbele yeni do ho emi tondo dagbe yeni ne mi nu yu emi tondo dagbe donc eji han ene bo so bi owegbe we do ndo mele bibo do ngbo gbigbele bibo do ndo me bi sese papata de no do ndo bo do ndo mesi eton le ke ula emi agba donc ene e wa do mlo ko mi medele yeno ze mede vosin gbe bo no ba yi prière na we do prière ene gbe to ede ma u na we de ma u jowe we ajowa gbe me ena we gbe lo gbe dagbe we agan ze gbe ne bodo by prière na ma u na se parce que fi dia te ma u to flen ko si fi de ma u mate wo we ka jowe wo we créer we awa le do gbe de me bo jodo to de me bo jodo ville de me bo jodo kwe de me we gbe de we eno do to flen e do gbe ne we ma u sin gbe to e parce que ma ou se gbele bi e ma yin do particulièrement gbede we ma ou beni gbene ou e ni ajamba yi prière gbene we adona zan dandan we to ma ou na do yi prière to si e do adigban da ho de do na mi pendant des décennies ni que gbetwe ou e ma ou to ni ayo ma ou e na sio na we to gbetwe me donc nne na mi ni we so ato nne do nlo mi ma capter ganji parce que nous ne tonto nous ne ba e do no que de mi wa gbeme parce que mi do gbeme ko kukupo mi mo ni awa gbeme ni kukulo u e gbe yoyo devo e wa do no de mi wa gbeme me gege ye to gbe hen gle au lieu que awa gbeme aduna jra gbe lodo e do medele o jra do to fide we je amo we je awa aduna continue we do gbe ni de mi wa mi do na jra do amo mele o to gbe lo hen gle left and right gauche à droite up and down mimo fine we je ho e do hodo we no mambo time man translate fine donc gbede mi wa mi do na jagbe mi tondo bai to e bo bai nu yiyun to e parce que ni ayi adona jo legacy dagbe do gbelo me do nde njodo di mimo nde avana the Greater King ena minie din minanze platform na ajeje ngbae ena time do ayon gbe we ena time do français gbe we wo suna so continuer nous étons déjà amis. Okay. The platform is yours now in French. Yes. Comme disait Avana, il a salué tout le monde sur la plateforme, il a salué tous ses maîtres, tous les auditeurs. Et il a parlé de comment chanter par rapport. La chanson disait comment les gens puissants qui sont, comment je vais dire, les maîtres, les trucs comme ça, qu'il a glorifié, comment, pour qu'il le montre et qu'il le montre très haut, qu'il aide à grimper les échelons pour chanter sa gloire. Donc, il les invite à chanter
et s'abla avec lui. Et puis il a aussi introduit dans la conversation la prière, que comment les gens prient dans des langues d'autrui, et que d'arrêter de faire ça et de prier dans la langue que tu comprends et que tu maîtrises très bien. Et puis, quand tu pries dans la langue d'autrui, tu ne sais même pas ce que tu dis. Il a raison de ça, parce que tu vois beaucoup de gens, quand tu vois que ce soit chrétien, juifs, musulmans, bouddhistes, tout ça, ils essaient. Tu vois, aujourd'hui, les gens parlent pour dire ripapapapa, ripapapapa. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Tu vois. Donc, ils racontent des trucs qu'ils ne savent même pas. Parce que quelqu'un a commencé par dire ripapapapa. Ils aussi commencent par dire ripapapapa dans leur prière. Sans savoir s'ils sont en train d'appeler le diable ou bien Dieu, il s'en va. Où est là? Mais c'est Dieu qu'ils appellent ripapapapa. Donc, ça là, c'est des trucs qu'il faut revoir aussi. Mais quand tu vois tout ça là, le problème, ça se passe pas. Tu ne verras jamais dans des pays occidentaux des gens qui ont amené les religions sur comment l'Afrique, tout ça là, eux-mêmes, ils parlent, ils prient et puis ils disent ripapapa. C'est seulement les Africains qui racontent des bêtises comme ça. Si quelqu'un a goût, il a qu'à prier en goût et communiquer avec son Dieu. Tu parles Yoruba, communique avec ton Dieu à Yoruba. C'est très important. Parce que tu sais de quoi tu parles, tu sais ce que tu demandes. Mais quand tu parles l'arabe et puis tu ne sais même pas ce que tu dis dans les prières d'abord, même si dans les traductions, mais pour demander, pour faire des demandes, communiquer avec ton Dieu, il faut parler sa propre langue. Donc, c'est ça. Et je crois que ce serait une révolution et voilà, les générations à venir vont comprendre plus tard. Oh oui. Donc, et il a commencé par le thème du jour et la citation en même temps. Et il a parlé de la mort. Et que il y a des gens dans la vie, ils sont venus pour détruire le monde. Ils ne sont pas venus pour corriger, parce que c'est les gens qui sont passés avant toi qui ont fait ce monde-là ce qu'il est aujourd'hui. Et ils l'ont bien fait, ils respectent la nature, ils respectent comment la vie, ils respectent tout. C'est pour ça qu'ils ont laissé un monde dans lequel nous vivons aujourd'hui tranquillement. Mais cette génération, à cause de l'ego et du greed, à cause de comment l'avarice, tout ça, on est en train de détruire le monde. On exploite les richesses sans faire, on s'en fout. On coupe des arbres comme on veut. On fait... on coupe les arbres comme on veut pour s'enrichir, tout ça là. Donc, il y a l'avarice et l'ego. Et tu fais tout ça là, tu vas amener ça où? Donc, les anciens, ils n'avaient pas cette pensée-là. Leur pensée, c'est de laisser leur nom écrit dans quelque chose. Mais cette génération, aujourd'hui, eux, pour eux, là, la vie s'arrête sur. C'est ce qu'Avana essaie de nous décrire avant que... Those two gentlemen, you know, went deeper than what I thought. When Ajajengbai is trying to say what Havana said, he added up something that is very, very important. He said that, you know, Havana said that, you know, we don't respect the world that we found very beautiful. We found in the nature, the one who were
here before us, they respect the nature, they found, they respect everything was in the rightful place. Then the greediness of the one that come now, because due to the ego, are destroying the nature, they're cutting the trees, they're destroying, things for gold, they're destroying left and right, and there is no regard, no respect for this earth anymore. And now when the disaster happened, they're crying, they're calling God. It's a human, it's a greediness of our, our brothers, our brothers who are destroying due to their ego, and they think that they're going to pass away, that say, this life, I have to use it maximum, and that's it. And then, the greater king, Havana, Ajejengbai added up, say, if you fall right now, you are about to die, you won't bring anything with you. It's another topic today, but these two gentlemen are taking me to another, verse, really the reality that we are seeing, the greediness, that's what is destroying this, our life today, the world today. That, due to, because Havana, the greater king said, there is no respect for life anymore, people who are born, they're destroying life. That's true. And the greater, Ajejengbai say, went deeper in details, how they're destroying this earth, because the one who came here before us, left. He said that, the only thing that they left, that is very precious for them, it's their name. It's the legacy of their name. Now, our generation, or the generation before us, came, it's all about ego. Ego everywhere. It's only their name, me. That's what is happening right now. And before, they respect nature. The nature, they respect, the earth. They respect the wind. They respect, the trees. They respect, everything. And then everything has a living, breathing, the living. Now, I'm talking about life and change. It's a change. Change can happen in a good way or in a bad way. That's what is, those gentlemen, added up, and it's a very big deep for me. So very thank you so much, for your, because, when you gather intelligence together, it's not only one person. This is God. God is a, universal intelligence. That's sometimes I call God, that name too. And thank you so much, I appreciate, Menchelemi, Mimo, Nue, Ajejengbai, on do, Nue Havana do, Ajejengbai Gona. E gonna dom lo ko de miwa gbeme de Ajejengbai Greater Kingdom lo pe gbelo din ye ma respecter gbelo ba we Ajejengbai wa do e wa detail do nugbo e ko gbelo din mimo ene mi ton le ntori won bia akwe won biliki pachaga won bia eton ye he gbelo gble we ye no atisen alo ye no golukun bo mo respecter gbeloba lo ni resources to feed pepe ye do na zo infle ntori greediness ye ton ntori nwiwa yele ton akwa yele ton e jan do evo alors que edom lo que anse mi ton les parents mi ton les onuko we très important na e nuko e ton ni ma bleblo nuko we yele jodo we dime wa dile ene mi ton les grand frère payo grand frère salopard grand frère bandit le yele wadi yeze lobo wulu lole pobo to atise boto kwe nde pepe fide yena mo kwete flen yedo yena rebelogble yele yeni do ikwe kwe e jambe resources lo yeni kumbo be resources evo we aje we ava grete Ajejengbai do ni ye kaze kwelo ni cancer alo nde pepe azo ye jazonzi we eze dollar produ alomena ye ma ganso wule kwelo ba yena so jo kwelo do fi effectivement nous ejijoni ene makaye we ro mlo ko ni ene le ko bai no ni togbo mi ton le ko bai mo e mi ma mo gbe lo blanzan ye jira gbe lodo we nature we file nyon bo tim lono amo vide jete do gbe lo meti ye ton le détruire we ye ton lo le détruire we ye je fide ye na détruire mi mo fide holotini we wa do ndemo edo amo vide na wale ndi me yelo so ye prendre conscience di
Mimo, nous et to jijo, nous et mito dido to platform fi e ma yan ihun si platform. Ma we no jete do platform. E jete do me do klopo miton ji. We mi do no gbe nde mi di de ton e ma mi le osu. Holy Spirit we. Mi mon fide in lola eteni. Vraiment, I really salute you guys, really. I salute you, really. For what, the details that you are giving right now, it's very, very important to me because that's true. If you see left and right, they're destroying the world. And then if the disaster happened, they're crying, yeah, God, the disaster. Yes, what do you put in the universe will come back to haunt you. God didn't do anything bad. God did everything perfect. It's the greediness of the human, who are destroying everything left and right. But, I will assure you something. What you didn't contribute to won't haunt you. If you are good and people don't see your goodness, God sees your goodness. You will always, be protected no matter what happened. That one, I have this for sure and I believe in it. That if you don't concubine, if you don't contribute to destroy this earth, this world, it won't happen to you. The world may be destroyed next to you, but you will be safe. I believe in that. Because the universe don't lie. The universe don't lie. The universe don't lie. The nature don't lie. Thank you so much. Yeah, Ashim. Yeah. So. Okay. Ṣé Havana ẹ fẹ́ lọ sí ni àbí kí àjẹjẹ ń gbáyé káwọn ká gbọ́ ohun tán fẹ́ fún wa? Láṣẹ mi o, mo sì wà kébékébé ara mi lè. Ara ilé ẹ tún fẹ́ lọ sí ń gbọ́ ẹni sùúrù àjẹjẹ ń gbáyé ní sùúrù. Okay. Havana wọn ní Greater King láwọn dé lónìí àwọn fẹ́ lọ sí. Ọ̀rọ̀ èyí tí mo sọ so Mr. Ismail wọ́n tún fi àfikún sí. Àfikún tí wọ́n fi kún náà ni wípé òtítọ́ ni wípé àwọn baba ńlá baba wa orúkọ wọn kò bàjẹ́, wọ́n ṣe nǹkan rẹ̀, wọn ò wà dédédé, wọn ò wà játijàti, wọn ò bà nǹkan jẹ́, wọn ò balẹ̀ jẹ́, wọ́n tó lẹ̀ ṣe. Àmọ́ wà ń sìn wípé ká wò àìmọye igi òun láti gé, igi tí ò tiẹ̀ yẹ ká gé rárá àti gé. Òótọ́ dẹ̀ ni kò sí rọ́ńbẹ̀. Ó ní igi kan sìn tó wà ní Ọ̀yọ́. Igi yẹn, igi àràmàǹdà ni wọ́n ní nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí. Ọba tó gbẹ́sẹ̀ yẹn, ǹjẹ́ wọ́n gègé yẹn, ó ní kí wọ́n mọ̀ pé kí wọ́n fi sílẹ̀. So bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀ ṣe wà káàkiri nìyẹn. So gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ìtàn ni, but àwa ọmọ ayé ìsìn kò sí tọ́kàn wá. Táwa bá tá ti rí wípé kíní máa wúlò fún wa, a fẹ́ lò ó, àwa ò gé ni. Láì ṣe páàdẹ̀ tó gbìn mí padà síbẹ̀. Nígbà bá a ṣe gé yẹn a tó gbìn mí padà kí yẹn ó lè wò. Wípé torí ìdí eléyìí ohun tá à ń ṣe lórí ilẹ̀ à ń ba ilẹ̀ jẹ́ ni. Tó bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí Mr. Ismail lọ kí n wá fẹ́ àfikún. Okay. Ọ̀yá à ń gbọ́ yín sà. Okay, now the platform is for, Ajejengbai. He's going to give us his wisdom note. Okay. Thank you, the Greater King. Yeah. Merci pour tout le monde de m'avoir accordé le plateau. Je salue tous les auditeurs et puis je salue particulièrement D-West pour son soutien pour le show. Je le salue vraiment et que Dieu lui donne la santé. Amen. Il faut. Merci. Et bon, c'est la vie et le changement. Et la citation, c'est la mort, forte initiation au nouveau monde, au nouveau monde. Ça, c'est un thème, disons, quand on prend le thème et la citation, on va se dire, pour le thème seul, la vie et le changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire naissance et la mort.
C'est ce que moi je vois. Ok. Parce que quand tu es bébé, tu nais, tu suis des changements jusqu'à ton dernier souffle, et puis tu deviens cadavre. Tu vois. Donc, c'est comme ça, moi, j'aperçois le truc. Maintenant, quand on va vers la citation, on voit que, la mort, ça, c'est faute. C'est comment. C'est-à-dire, c'est l'initiation au nouveau monde là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça symbolise un passage, tu vois. C'est un passage et puis une transformation profonde. Plutôt qu'une sphère absolue, quoi. Tu vois. Parce que c'est le passage, c'est-à-dire, dans un nouveau monde, c'est-à-dire, on meurt, on change, on a, on change de statut, en fait. Tu vois. Parce que quand tu vois, quand tu prends les âges, tout ça là, quand tu quittes une existence et tu quittes une forme d'existence et tu vas renaître dans un autre état supérieur de conscience ou de l'être, quoi. Tu comprends? Yeah. Donc, c'est ce que je suis en train de voir. Je ne sais pas comment je vais bien expliquer. Parce que quand tu prends l'Égypte ancienne, par exemple, tu regardes dans le livre des morts, tu vois, pour eux, la mort, ils ont tellement cherché l'immortalité qu'ils pensent qu'un jour, là, ils ont trouvé la solution de momifier le corps. Yeah. Tu vois? Donc, à momifier le corps, ils pensent qu'après la mort, ils vont encore la résurrection, tout ça là. Donc, comme l'immortalité qu'ils ont cherché pendant des années, ici, ils n'ont pas réussi à être immortels là. Donc, ils ont amené le truc pour momifier le corps, pensant qu'un jour, ce corps-là encore, là, on va rentrer encore dans ce corps-là, ce qui est possible. Wow. Yeah. Donc, quand tu prends les fondements de la mort initiatique, là, c'est-à-dire, il y a d'abord le rite de passage, là, le passage que je parlais. Ouais. Et puis, c'est ça là qu'on peut comparer ce rite-là avec l'Égypte ancienne pour ce que je viens de dire. Maintenant, il y a la métamorphose naturelle. Ouais. Tu vois? Parce que ça là, c'est dans la nature, là, c'est la disparition d'une forme. C'est-à-dire, quand tu plantes une graine, la graine là, ça commence par donner vie. C'est-à-dire, quand ça sort de la fleur, ça donne la vie. Et quand ça donne la vie, ça suit des transformations, comme un bébé. Ouais. Tu vois? Quand ça éclot et puis ça donne la vie là. Et après, cette graine devient jusqu'à devenir ce que ça va devenir. Et puis, ça disparaît. Tu vois? Maintenant, il y a aussi quelque chose qu'on appelle la chimie intérieure, c'est-à-dire l'intérieur de soi. C'est ce que je dis quand je parlais de trucs de Amada là. C'est-à-dire, vous avez beau faire quelque chose dans cette vie-là, tu ne vas jamais amener rien avec toi. C'est-à-dire, tu es venu nu et tu vas retourner nu. Donc, c'est pour ça qu'il y a le principe de dissolution. Donc, il faut préparer l'esprit à se libérer des illusions et des attachements matériels. Okay. Tu vois? Donc, il faut préparer l'esprit pour ça. Parce que c'est très important. Il y a des gens qui sont vraiment... Le matériel, là, c'est leur vie. Et ils s'en foutent de tout. Maintenant, quand tu prends la Bible qui parle de la mort, là, tu vois, la mort n'est pas souvent la fin de la vie sur terre. Tu vois? Elle dit que elle est vue comme une séparation du corps qui se sépare de l'esprit. Ça, c'est
dans la Bible, ça, où l'humain se sépare et comment et le corps qui se sépare. Je parle l'esprit, moi, c'est l'âme. L'âme. Ok. Tu vois. Maintenant, quand on parle de l'esprit, bon, peut-être ils ont dit, parce qu'il y a beaucoup qui se comparent et comment, qui confondent toujours Ouais. l'esprit et puis l'âme, tu vois. Maintenant, il y a aussi la mort physique qu'on est en train de parler. Il y a aussi la mort spirituelle. Tu vois, la mort spirituelle où tu coupes toute relation avec ton créateur, tout ça. Et puis il y a aussi le sommeil qui nous prépare pour la mort aussi. C'est-à-dire le sommeil, tu meurs chaque jour. Ouais. Chaque jour tu meurs et puis tu te réveilles. Donc il y a trop de, c'est-à-dire des étapes, tout ça là. Parce que next programme, on va encore continuer un peu sur ouais, parce que ça là maintenant là, tu amènes tout le temps des sujets trop profonds et puis tu rentres, tu ne sais pas comment. Yeah. Parce que tous ces sujets, tu vois. Yeah. Parce que la mort là, c'est pas. Anyway, le sommeil, quand on dort tout ça là, c'est une partie qu'on est déjà à mort. Et puis tout ça. Yeah. Quand le cœur s'arrête, la mort, puis l'arrêt cardiaque, tout ça là. Quand le cœur debout, le travail plus là, ça veut dire qu'on n'est plus là. Tu vois. Donc je ne vais pas aller beaucoup. Parce qu'on n'a pas plus trop de temps. On a temps, oui. Donc je vais m'arrêter sur ça là, en disant aux gens que dans cette vie-là, essayez de penser vraiment à la mort. Et que quand tu penses qu'il y a quelque chose à la mort là, ça fait disparaître l'ego et ça te donne, ça t'enseigne à te comporter très bien par rapport à la nature. Et puis, comme toi, tu plantes les arbres, les fleurs, tout ça là, tu participes à cette, et tu donnes, c'est-à-dire tu donnes la vie à ces arbres, tout ça là, et ils voient la vie, et ils changent l'environnement. Tu vois, ce que nos parents faisaient avant. Tu vois, aujourd'hui, personne ne, c'est rare. Ce sont des personnes qui pensent à ça là. Si tu vois les Blancs, ils ne pensent pas à planter des arbres, mais ils pensent à dire, je vais acheter un Bentley, Lamborghini pour pouvoir polluer encore l'environnement. Oui. Alors qu'on n'a pas besoin de tous ces trucs-là. Une seule personne va avoir une vingtaine de voitures chez lui pour pouvoir polluer l'environnement avec. Et ça se casse, ça devient des carcasses et c'est encore des déchets. Et il n'a qu'à rester 50 ans pour voir, même si de son état de changement de statut, il va voir tout ce qu'il a réalisé, tout ça, comment il a pollué l'environnement. Il saura, les gens qui achètent des milliers de vêtements, des chaussures, tout ça, avoir des closettes, des garde-robes qui sont remplis et ils n'ont jamais porté ces vêtements pendant des années. Tout ça là, c'est tuer l'environnement par rapport à ça. Et ce n'est pas bien. Donc, il y a tous ces trucs-là que on va énumérer. Et puis voilà, je vais m'arrêter sur ce point. Merci. Thank you, Ajejegbai. Yes, Ajejegbai gave, his wisdom word. Yeah, he started, by, saying that, life, the topic. He went to the topic and the quote a little bit. The topic is, life and change. And he said that life, it's like, you were born and then you go through transformation, you go through, many experiences, and then you die. The topic, he saw it life and death. That's what he, start with the topic to begin with. And then he talked about, now the quote,
about death, it an initiation to a new world. And he said that, yeah, we have to, not fear death. And he talked about, how, when, you were born, you go through, transformation after transformation after transformation, meaning many changes. And many changes, lead you to the big change, which is, he gave another example about, it's like, you are planting a flower, right? And the flower germinates, right? And then it grows. And then grows, it gave a beauty. And then after that, the flower, died. And he said that, those are the transformation that he is seeing, in a human life, that, we transform. And then, yeah, you have to, when you transform like that, and death doesn't mean necessarily that, you end. Because he talk about, the Bible, the death, they talk about the resurrection, there. And he went ahead, he talked about, because some people believe, when you die, it's finished. And he said, no, it's not finished, because it's a transformation. Because you go through many, many, many steps of the transformation. You go to the big transformation. And the big transformation leads you to many, many forms. Maybe you leave, some many forms behind, mineral, I'm added up to ping pong what he said. It's very deep what he said. Mineral, you come to mineral, animal, fish, or lamb, or whatever, elephant, animal. You go through animal, now you transform to a human. Now from a human, now you go to the transformation after many experiences. You enter the angel. Right, you enter the angel. You think that's the way. Ajajang Bai laid down the transformation of soul being wearing many bodies and transform and transform and transform. It's like you can take the light. The light dim, and you enter more light. You enter more light. You enter more light. But sorry. But when you enter, those lights, now the vibration of your body, who cannot take certain light, you leave that body behind. That's why people say that people passed away. You don't really die. You leave this body behind, cannot hold this more light. You go to another light, another dimension, another dimension. That's what Ajajengba is saying. I just has the vision, the picture, and wanna, just pinpoint, like image, that he said that, you go to transform, you transform to a big transformation. Because if, or your body, this body cannot go to, for example, I want to go to the moon or the sun, the sun that I can take the ray, this will burn my body. I have to take another body that can sustain, this power level of the sun to meet my, this level of that. Then Ajajengbai, when he was talking, I just, soul travel, into, what he's saying. It means what he's saying, and give you some map road about what he is talking about. And then when you come to that transformation, that's why he said the Egyptian, they search for death a lot. They search and they don't want to die, they just want to hold, and they come to the mummification. And they're thinking that, to mummify your body, that one day, so that when can come back to the same body and wear this body and walk, again. It's like an illusion. And he talked about this illusion, bring people, a lot. That's why, some people have this kind of illusion here, and they're attached to money, they're attached to things so much that they don't want to let go. And he's saying something like, if you have, many things that, sometimes people have a things of flow of closet, and they don't even wear them.
and some people have, 50 cars. They don't isn't that it's like, extreme of those things, and then this thing won't serve. And he said that if they can bring them back, on earth, time track, bring them back and to see how they pollute, the earth, how they pollute the universe, about the desire, that we relearn back again to say that, you can take what you need. Take what you need, it's a blessing. And know your limitation, it's a blessing. That's what, when, Ajaja Mbaye is talking, I'm just diving and travel with, what he's saying, because it makes perfect sense to me, and he said that, sometimes, remember death. Death is not a punishment. He said that you have to remember. If you remember death, it's another, it added up something plus in your life, that he will bring you to be humble. He will bring you to share, what you have on earth. Because he said that, when you do all these things, you won't take any penny with you. Because everything that, you gather here on earth, you stay on earth behind. What is the big deal? He said, why you don't want to, that's what you should do, yeah? Remember that, this earth, it's a very, very, very a teachable moment for every soul, that you take what you need and leave the rest to people who need it. It's like, pave the way, for people behind, like our ancestor, just respect the nature. They respect everything that we came back, and let's see the beauty of life back again, that this is our duty to make it right, for the next generation. I think this is what, Ajaja Mbaye, trying to say to us, and very, very, and he talked deep, he talked more about something that I just see that, we can take what we can take right here. It's a very deep, and he said it's a big topic. And I say, yeah, he said, why I bring all the time the big topic on? I say, I don't know, it's a voice of God. It's God. It's you who bring it. It's me. It's all of us, It's the people, the viewer. It's your spirit. What you want to hear, that's what we bring. It's all of us, and thank you so much, Ajaja Mbaye. Okay, Havana, Ede Yoruba, Abe Mfekin Lo Seguni. Yeah, Mr. Ismail, wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lórí àkọlé ètò tòní tá a mọ̀ sí ikú, ìṣípayá. Wọ́n ní wípé ọ̀rọ̀ ikú yìí wípé nǹkan tí ó yẹ kí gbogbo apáta ká máa rántí ní gbogbo ìgbà. Wípé tá a bá rántí rẹ̀ ní gbogbo ìgbà, a lè mọ̀ ó ti ṣe yẹ ká ṣe máa ṣe nínú ilé, láàrin lọ́kọláya, láwùjọ, ní ibikíbi, tó fi mọ́ ibi iṣẹ́, èèyàn ó fi mọ̀ bí èèyàn ṣe máa ṣe. Nítorí wípé tí ènìyàn bá kú, ìyísípò padà, ó ní Yorùbá ń pè, transform, ìsípò padà. Wípé à ń yíra padà wípé àìmọye àwọn tí wọ́n ti yíra padà, tó ti jẹ́ wípé ẹranko, bóyá ewúrẹ́ ló wá tẹ́lẹ̀, àbágùntàn ló wá tẹ́lẹ̀, àbí oríṣiríṣi àwọn ẹranko tá a mọ̀ yẹn, wípé tó ti wá ó ti yí àpò tó wá padà yìí sí ènìyàn. Wípé so ìṣípò padà yìí ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ wípé kò kì í ṣe nǹkan tí ènìyàn lásán lè mọ̀, gẹ́gẹ́ bá a ti ṣe ń sọ, àyàfẹ́ni tó bá jẹ̀dọ̀, àbẹ́ni tó bá ṣèwádìí dénúdénú. Nítorí wípé kì í ṣe nǹkan eré, kì í dẹ̀ ṣe nǹkan dẹ̀ndẹ̀lẹ̀, nǹkan tó jẹ̀dọ̀ ni. Nítorí àkọlé ètò tòní àti ètò tí a máa ṣe wípé ó máa ń jẹ̀dọ̀ gan, wípé níbo tí ẹ̀ ni wọ́n ti rí àkọlé ètò yìí mú wa. Gbogbo ìgbà náà ni àkọlé ètò yẹn ló máa ń milẹ̀ títí, wípé ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ará ilé
ẹ gbọ́dọ̀ fi ara balẹ̀ láti wo ètò yìí láwò tó wò kẹ́ ẹ lè gbọ́ yé dáadáa. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ yé ó bá wù fún yín. Kódà àwọn tẹ́ ẹ pè ní aṣáájú yín nínú àwọn ètò oníkálùkù nígbàgbọ́ lé lórí, ẹ lè mú ètò yìí kẹ́ ẹ fi hàn wọ́n kí wọ́n tó lè ṣàlàyé fún yín lẹ́ni tó bá mọ̀ ẹ lọ bèèrè lọ́wọ́ wọn tàbí kẹ́ ẹ rìn tẹ́ ẹ bá gbọ́ bì kẹ́ ẹ lọ bèèrè lọ́wọ́ pé ṣé bẹ́ẹ̀ lórí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, nítorí wípé nǹkan tó jòdò ni kò kí ń ṣe eré. So nǹkan tí wọ́n sọ ní tí wọ́n sọ ó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, àmọ́ àwọn nǹkan tá a rárá mú wá tá a pè é a máa lágbọ̀ọ́yé lé lórí díẹ̀ títí òun ni àwíjáde tó ṣe dúpẹ́ yẹn. Yes, ẹ ṣeun. Yes, Mechilemi. Mi ó sọ wa onde ajẹjẹngba edo hodo ngegeji mimo ewa do hodo o tito eheji mi do ogbe podo didi opo edo gbe podo didi opo didi olo edo gbe awa gbeme yejiwe nonka ato susu bo nle bai kaka awaku don topic ene edo emi mo gbe pokupo o en topic lo yo didi uoni we wa do hodo din do oku weyin ogbe yoyo toi gbemavo e wa do mno ko eni lo e do hodo ene jitan bo do mno ko mele no mi ma hende wa gbeme mi mo e do mno ko mi ma hende mi ma so na hende so yi amo nuwi wa lo me gbetoton eyin nde we esien gba o parce que gbeto din edomlo ye no mo gbelo bunu mo domlo ke ye ma so na ton gbelo meba mo de medele no mo gbelo do no meropo e gan ho moto 50 alo e gan ben go wegbe si bien que moto ene eto azo eto nu ene hegble eto nu hegble e nature hegble mimo wero ndele tin we yin panti town we gbetole no te ye tero vigo e ga domlo ko gbelo we yin domlo ko ni awa gbeme aku awa gbeme anjo bona transformer do ndele e wa de dide ni note ne e de sunflower me de no do ni ado flower sinsid lo ado ena nawe ama pevide we wo sunam ena susu kakabo na nawe flower daho we ni na kakabo nawe gbeko we enawe we ayi joie eton iya kaka ena ku ero mo e transformation lo enotin na gbeto roporo parce que mi ko je gbedele bo zan ndele bo je mineral bo bayi animal bo je bo li don lo edo agbasa gege e wa bayi transformation mi wa transformer do gbeto medi mi mo parce que mi ma yi gbeto li don e mi donc de transformer do gbeto din ete gbeto no bayi ego ewu gan gbeto gba o mimo ego ene lo uwo we mele do no mo do ye ton son fide ye ma yi gbe ye do na leko yi fide ye ton force universelle lo ye do na leko me ro me gege no wo ene eta tu ye no wo ene ye no version lo gbe lo eyin ye ton esin donc ni ye wo ene alors que transformation ene we ino ni ye do gbe to ku e do transformation de vo parce que e ma ino aku a transformer bo so yi lumière de vo mewe alors que agbasa he nye wa gona do agbasa he e ma gan he lumière de an yi me ou en kuku parce que en so do agbasa de la lumière mi mondo ni yen ti we vo gbe nana mi exemple mi mondo ni yen to we vo de mi no mo ene e do fi de ton mo rayon e to do po kenken ou en gbeto we mi kono bi ahwa mi amodo ni njan sepo we vo da holo ndona du agbasa he do agbasa he na fio agbasa devo endonado donc ena mi transformation ena mi degré transformation edo wo we ou une transformation parce que ni a cause gbeto en wa transformer we en soi angélique angeleton
mi mon transformation devo angeli ton transformation e do mo échelon transformation ton mi mon gbelomen mo etin do mais ni amakanyon leçon ene amanywe parce que amanywe ama accepté donc avana ewa dom no ko minize eto mini pon bonopon mi subscribe na eto do mi mi wa enano na mi notification do miko wa hoto mimo ni mi subscribe mimo nu nyinywe we no minize nu nyinywe gbasa mi ton church we alo mosque mi se me rolede eto de mi no ba ido ye na expliquer na mi parce que ma ihota ta we mi di do to fi e ma kai mi le de su esprit de to ho de ton nde dindi mi ni nywe ou mi di do na mi mimo we do mno ko échelon mimo e transformation ene ou we zon we égyptien le Égypte le ye din dona transformation parce que kukulo ye ma din do gbetoni ku wo eto eko non donc ye wa ba ikaka bo wa ba mummification ye momifié koloni ye ku ye do produit de le bo ze kolo do fine pendant des milliers bo we versi no que am lo na so go wa ko e to mere ou mummification égyptien le ba yi parce que ni mi Égypte ni mi musée ye sort of flin mummification sort of flin mo medele ando melodian chite diwe oh c'est des millions d'années que ye gardé ko ene do flin illusion ouais parce que ko ene agbasa lindon de do ko ene le ye ko y transformer bo y file ye le on mimo ye on parce que ni abayi gbede me an so y transformation de vo an so y transformation an so y de vo ou ouais a jeje ngbaye déterminé bodo ou échelon vi lotonien de gbe me dagbe ton et dado transformation mi non transformation moe etinie mi mo moment lo ou mi ton mi ko do ene dai we do mlo ko pourquoi non he topic de sien wa pourquoi mi non he wa we mcc we azon lo wa do po donc mi do ndo mi okay ngodo we mi ton mo ti ṣàlàyé mo ti jíṣẹ́ gbogbo yín aki gbogbo yín o mo ti jíṣẹ́ gbogbo yín yes I just give all of us the message Ajejengbaye message, and I give Havana message their wisdom word. Now I will ask them, because we are about to our time is about to end. What is your wisdom word to all of us? What do you have for us? Wisdom word. Yeah, Havana. I think Havana still, he's still having this, Je crois qu'il faut traiter, we have to treat our environment very good. Okay. We have to be nice in this world. And if we, tout ce que... Tu m'as aidé. Tu dois traiter l'environnement avec respect. Okay. Et assiduité, tout ça. Tout ce qu'on veut entreprendre dans cette vie, il faut réfléchir si ça n'a pas de compte pour l'environnement, pour ce que Dieu a créé d'abord et pour ce que les ancêtres ont, pris soin de l'environnement, où ils ont pris vraiment soin et ils ont vraiment respecté. On doit penser à ça. Et puis, on va passer aussi de notre ego pour qu'on pense vraiment qu'il y a quelque chose qu'on appelle la mort. Et c'est ça, là, Dieu nous a mis devant pour qu'on pense tout le temps à ça et pour qu'on se comporte très, très bien dans cette vie-là. Donc, quand tu as peur de ça, tu dois bien te comporter pour te dire que la terre-là n'est pas faite pour toi. Tu es passager. Sur cette terre. Tu as un grain de sable, un goutte d'eau dans l'océan sur cette terre. Donc, tu dois faire de ton mieux pour préserver ce que toi, tu as à ta disposition et ne pas en abuser. Donc, voilà. Okay. Thank you, Ajejengbaye. Ajejengbaye wisdom word for you, for me, for all of us today. He said that, we have to respect the nature like our ancestor, did. They respect the nature, we respect the universe,
and respect one another. And then we have to, think about death all the time, because if we have this, in front of us, we will use everything in a rightful way. We won't abuse anybody. We won't take what doesn't belong to us. We will be kind to one another. That's, the wisdom word that, Ajejengbai just gave us. Mechelemi, nude, o nde mina o gbede mina ifwegbe mina ren ifwegbe de Ajejengbai na elomlo ko mini te pombo jo gbelo lode me miton le togbo miton le ye ma hen gbegble ye jo gbelo do tubinu bi kporo dagbepo po beauty ton po mini te pombo ba ido mo mimo e ka domlo mini te pom bo nyi wana mire bo ma ze nde ma miton bo ma che jamba medie ton blo ni mi ba ye ne edo mini ka so te pombo mo poro okutin okulo yin ma o edo yin nu ene miton u edo ze boro na mi ke kado da ho enyu edo mlo ke ni a respecte bo nyu edo okutin ama wa nu gbigble anyu edo nde pepe de awiwa o jude na wa we anjo lodo donc ni ajodo ni akajodo bo imele ye ninu do hoto edagbe do legacy dagbe we jejodo gbeme no nue Ajejengbai na mi we mi ni hen ife uwo ni okay àwọn èèyàn wa ní tilé toko mo ń rí pé Havana the Greater King kíní wọn network wọn ń dà wọ́n láàmú àmọ́ ohun àmúlọlé àmúdélé bándélé tí Ajejengbai sọ ní pé sọ̀sán pé ká máa mọ̀ ń pé ká fi ilé ayé náà lẹ̀ bí tí àwọn baba ńlá wa bá ń ṣe respect ilẹ̀ tán respect nature bá ń ṣe fi gbogbo nǹkan dáadáa ńlẹ̀ tán fi ńlẹ̀ orúkọ wọn ò bàjẹ́ ó ní pé káwa náà ká try ká ṣe é débẹ̀ ká má bà orúkọ ara wa jẹ́ ká sì máa níbọ̀wọ̀ fún àgbà àbọ̀mọdé ká máa níbọ̀wọ̀ fún ara wa ká fẹ́ràn ara wa gbogbo tí a bá ń rí ní dáadáa tán bá gbé wa sípò kan ká máa ṣe dáadáa ẹ̀rí ó ní pé sẹ́wọ̀n pé tí a bá ń ṣe àwọn nǹkan yẹn ká sì máa ń pé ikú ń bẹ ikú náà ni ó jẹ́ ń pé a ní máa gbéraga ìgbéraga ò ní sínú nǹkan kan tá a bá ń ṣe tá a bá rántí pé ọjọ́jọ́ kan ó wà tá fi gbogbo ẹ̀ lẹ̀ tá a tún padà sínú ìmọ́lẹ̀ míì ẹ̀rí nítorí pé ikú kì í ṣe ń pò ti tán tìwọ́ ti tán ẹ̀kan ló wáyé ó ti kú irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni ẹ̀rí nítorí à ń lọ nù mọ́lẹ̀ míì ni ẹ̀rí ohun àmúlọlé tí ọ̀gbẹ́ni wa Ajejengbai fún wa láṣálẹ̀ yìí òun ni mò ń sọ fún yín. Havana Greater King wọ́n ń gbìyànjú Havana pàápàá mú ká ní pé àwọn náà fẹ́ fún tiwọn àmọ́ wọ́n ń gbìyànjú wọn à sí lérí kan ní kíní wọn ó ń ṣe kíní wọn ò sí ń yọ wọn lẹ́nu ẹ̀rí àmúlọlé tèmi fẹ́ fún wa ladies and gentlemen what I have to I just translate what Ajejengbai gave us his wisdom note to all these languages. What I have to tell you, as I can see, Havana the Greater King is having network difficulty, but what I will give us, the wisdom word that I will give us, we try to respect the nature, try to respect the universe, and we try to respect ourselves. When you respect yourself, you will do good. When you love yourself, you respect and love everything around you. That's the way I see it. And I will give you what? I will give you, all the time the Hue. The Hue, it's right here. You can go to the Hue app, download the Hue app. It's right here. You take your phone right here, and then you download. It's free. Don't do anything that tell you that you pay. It's free. And then the Hue app is right here. And what is the Hue? Why the Hue? Who is singing the Hue? Everything is right here. That's what I have to give you. This is my wisdom, my wisdom word that I have for all of you. It's the Hue. But the Hue doesn't belong to any
person, any faith, it belongs to all soul. Because this is what, the sound of all soul. That's what I have for you. And I love you. And here, Havana, the Greater King, will give us, his, wisdom word. Havana is joining us now. He's right here. Yeah. Okay. Ohun àmúlọlé tiyín, ohun là ń sọ lọ́wọ́ náà ní nẹ́tíwọ́ọ̀kì yín fi dà yín láàmú. Yeah. Kí lẹ ní fún wa? Bámidélé. Okay. Ẹ kú fún ètò náà. Ẹ ṣeun. Kí mo olùgbọ́ pátápátá. I'm begging. Yes, we lost him again. Okay. Havana. Okay, what's up that was Yes. Yes. Okay, Havana is, having a difficulty again. We're gonna say, we thank you all. I thank you, thank you all the time. If you need more information about, anything that you would like, from, RMQK, contact Havana, Light of Life, spiritual.com. It's him. And if you like what you are seeing here, you can contact, 1-800-LOVE-GOD, Eckankar Student Center, Eckankar Student Center. Call them, for further, information. If you want to, be like, you want to learn about, really, authentic spiritual school, call, 800-LOVE-GOD. And then with this, we just say, thank you, thank you, thank you. We love you. We love you, we love you, and thank you. The Greater King, he's back, but our time is up. Our time is up now. We need to say, we love you, and we see you on Sunday or maybe Saturday or Sunday. But please, go to the notification bell,